사과. Sagwa. Sa is 4. Gwa is chapter. Chapter number 4. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요 is hello. 안녕하세요. 안녕하세요 is hello. Actually, this is hello. If you are saying in the morning time, then this is like a good morning. 안녕하세요. 안녕하세요. Hello. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나 is meet. So after meet, 반갑습니다 is I'm glad and this is nice. So 만나서 반갑습니다 is nice to meet you. 네, 만나서 반갑습니다. The answer from other person is 네, yes, 만나서 반갑습니다. Nice to meet you too. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요 is goodbye. 계세요 is used from the person who are going. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 가세요 is used from the person who are not going. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. 아니에요. 아니에요. Basically, 아니요 is no. And if you are saying no, there is no problem, no need of your thank you. So that's why he is saying 아니에요. 아니에요. You are welcome. 죄송합니다. 죄송합니다. I'm sorry. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요 is it's okay. I'm better. Fine. No problem.